Boogie Buck. For the categories, musicality, I think I will put a score of 14 because it was quite easy to follow. There was a melody going on, a quite clear structure. I feel like they could have made the track slightly longer in the way that sometimes they were very fast for me to bring the drop, and so I didn't feel the energy of the drop. That's why I'm saying it was more like a song to flow to, and sometimes I was almost wondering, oh, okay, is that the drop? Yeah, that should be the drop, I guess. So I lacked a little bit clarity on that side, and I think they could have made it more obvious for the listeners. Also near the end, the last portion, they did like a switch, and this part I felt was a little bit more unconnected with the rest of the track. It still worked, but it was slightly harder to follow. So yeah, for all these reasons I put 14 for the musicality category. 일단 첫 번째로 음악성에 있어서 보컬이 너무 매력적인 그런 보컬이어서 귀를 확 끄는 그런 매력이 있었고요. 그리고 마무리가 도입과 마찬가지로 마무리 함께 이렇게 통일감을 줌으로써 곡의 전체적인 흐름을 굉장히 매력적으로 잘 통일성 있게 만들었습니다. 하지만 절정 부분이 약간은 아쉬웠는데요. 그런 면에 있어서 16점을 드리도록 하겠습니다. 네, 음악적으로 너무 좋았어요. 멜로디도 되게 조화롭고 티키타카로 만든 패턴들도 굉장히 조화롭게 이루어지고 듣기에 너무 좋았습니다. 저는 음악성 점수 18점 부여하도록 하겠습니다. Now for the creativity category, I think I'll put a score of 10 out of 20. Of course, they're really creative in the way that, well, they built a track, invented the melody. All of this is creative, like also the structure, pretty good creation overall. Also in the sound they used, they did some nice combos and stuff like this, but maybe it was a bit conventional. So in the way that I've heard this kind of structure before, I've heard this kind of combos as well before, not exactly the same, but the idea, you know. So yeah, for this reason the creativity for me is 10. 창의성 면에 있어서 오리지널인데도 불구하고 이 멜로디가 굉장히 아름답고, 그리고 비트 역시 매력적으로 잘 흘러가 있어요. 15점을 드리도록 하겠습니다. 티키타카 패턴을 짠다는 것 자체가 그렇게 쉬운 작업이 아니기 때문에 저는 굉장히 그걸 높게 사지만, 조금 아쉬웠던 건 전체 트랙에서 포인트가 되는 부분이 다 티키타카라는 점이 좀 아쉽습니다. 그래서 저는 창의성 점수 12점 부여하도록 하겠습니다. Production wise, I feel like the audio could be better and the video too. So this is why I'm scoring 8 for the production. Was still enjoyable to watch and listen, but I think it remains quite classic video of Beatbox. 작품성에 있어서는 일단은 믹싱 먼저 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 호흡으로 인한 약간 부밍들이 이제 일어나는 것이 약간 귀에 걸렸던 그런 아쉬움이 있고요. 그리고 이 믹스에 있어서 이렇게 좀 화려한 그런 음악을 만들었다면은 스테레오로 나눠서 조금 더 재미있는 그런 효과를 줬으면 어땠을까. 특히 이렇게 펜을 여기서 시작해서 여기로 나누는, 이렇게 저기로 왼쪽에서 오른쪽이는, 아니면 또 오른쪽에서 왼쪽으로 갈 수 있는 그러한 중요한 재미있는 포인트들이 분명히 있었거든요. 그런 점들을 살리지 못한 것이 약간 아쉽습니다. 14점 드리도록 하겠습니다. 영상과 오디오는 좀 많이 아쉽습니다. 퀄리티가 너무 떨어져서 아쉽다 이런 느낌은 아니고, 영상도 보기에 괜찮고 어떤 비트박스를 하는지 잘 보이고 하지만 오디오가 특히
너무 소리가 지저분해요, 들을 때. 그래서 이 두 멤버가 각자가 어떤 소리를 내고 있는지가 명확하게 들리지 않아서 그런 게 좀 아쉬웠던 것 같습니다. 그래서 저는 작품성 점수 5점 부여하도록 하겠습니다. Originality, I put 13 because still when they do some combos, it's really interesting where they place it inside the routine. Because of course you can have really conventional way of placing a combo in tag team, and that would be considered maybe as less original, but sometimes they put really interesting combos in very specific places, and in that sense I think it's very original. Also the kind of the arrangement for me was also quite original, the chord progression and then the exchange, for example, of sound with the throat bass. It was interesting to listen to. So yeah, I'm gonna put 13 for originality. 독창성에 있는 면에서는 2인 연주로서는 이거는 정말 하이 레벨의 그러한 연주 아니었나라는 생각이 듭니다. 15점 드리겠습니다. 티키타카로 패턴을 만든다는 게 굉장히 어려운 거 저도 알고 있고, 멜로디 잘 만들었지만 뭔가 독창적으로 이 팀만이 할 수 있는 것이라고는 안 보여요. 그렇기 때문에 독창성 점수는 10점 부여하도록 하겠습니다.